Smoke. Something's burning. He of the unsleeping eyes, grant me the might to carry this burden. Grant me the faith to face darkness without fear. Only a coward would speak ill of the fallen. Would that the arrow had pierced your heart instead. A massacre. Drow and goblins slaughtered the lot. Please, just leave me be. I hear shouting. Someone needs help. Excellent armor. Strange place to find it. We'll never put this fire out. You're better off helping anyone trapped inside. One day I'll catch a break. What's in here? Best keep your hands to yourself. You're being... Keep pushing! Duke Ravengard could be inside. On count of 3. 1, 2. Ravengard? He's here. Yes! Now make yourself useful! Push, damn it! Push! Oui, il faut faire du avant. Marche pas là où c'est flamme. The heat coming off that door. Opening it could spell trouble. Ah merde. Attends, je regarde d'abord là-dessus. Putain! Non, ce corps l'aime plus le piège. En fait, il y avait un meilleur endroit où passer pour éviter les flammes. Laisse-moi mourir. Bon. C'est fait. Après, tu peux recharger la gamme. Ah oui. Je t'indique l'endroit où il faut passer pour aller secourir si tu veux. Oui, merci, Navi. D'accord. Mais je te voulais te laisser faire ton truc. C'est pour ça que je sauvegarde souvent. Et moi, je te dis, j'arrive après quand tu es mort. Putain, le jeu qui met sa vie à charger, là. Alors. Oui, Tima. T'es mignon, chouchou. Tima. Alors, je vais où? Là, je suis rentré dans la maison. Non, je parlais pas. Ah. Retourne en arrière. Oui. Sors de cette maison, juste sors. Oui, c'est fait. Ok, oui, ça fait décaler. Et tu vas dans la maison à droite. À droite? Pourquoi tu vas à gauche, du coup? Non, à droite, ouais, c'est là. Non. Non, par rapport au moment... Non, chat, par rapport au moment où tu sors de la maison, tu montes.
Et je grimpe l'échelle. Non, tu rentres dans la maison. Je rentre dans la maison. Attends, je regarde parce que c'est en décalé. Je sais pas où t'en es. Moi, je suis obligée d'attendre. Peut-être tu peux Et tu actualiser. montes à l'étage. Oui. Et tu avances dans le couloir. Oui. Non, on la fouille pas. Il va t'engueuler après le mec. Mais quoi? Mais Et pour passer, tu t'équipes de ton épée, tu fais comme si tu sortais ta roue. Non, chat, roue tourne en arrière. Donc tu vas apprendre des trucs là. Tu Oui, te bon. mets et tu appuies sur la touche pour genre comme t'es en combat. Oui. Et tu utilises l'épée Oui. et tu casses le truc devant toi. Tu cibles dans l'épée. Ah, c'est bon. C'est fait. Et Et- voilà. Et tu casses, tu tapes jusqu'à ce que tu le pètes. C'est bon, je fais un vol plané. Oh merde, mais t'as fait des dégâts, tu l'as peut-être tué. Parce que c'était une épée de flamme, il est peut-être mort. Allez, vas-y, parle-lui. Voilà, nickel. C'est bon. Force. Bandez vos muscles pour tenter de soulever le débris. Et après, il faudra que tu sauves une autre personne, celle qui est à l'étage dans l'autre pièce. J'ai raté mon jet. Merde. Échec. Il va mourir. Adieu. Non, tu peux encore faire autre chose. Tu peux faire levier. Moi, j'avais réussi à faire levier. C'est bon, j'ai réussi. Ok. Tu sors, il va s'échapper. Si ça te fait passer le truc en tour par tour, t'as qu'à quitter le tour par tour. Moi, je fais ça à chaque fois, c'est mieux. Thank you. Thank you. Votre tour par tour. Voilà, en Et mode... bah, quitte le mode tour par tour. Tu vas dans le menu où tu as ton accès à ton journal, ta carte, ton inventaire, et tu quittes le mode tour par tour. C'est bon. Et maintenant, je fais quoi? Bah, il faut que tu ailles chercher l'autre meuf. Ok, elle est où? Donc, il faut que tu sortes là tu sors par la porte, puis tu te prends les flammes, et ensuite, non, pas là. Ouais, tranquille. Parce que ça serait plus court, en fait. Ok, j'y vais. Non, pas par la porte. Là, par là où t'es, il faut que là, tu retournes à l'intérieur. Et en fait, une fois que t'es dans la pièce qui brûle, tu vas prendre les flammes, là, tu es obligé. Mais t'essaies d'éviter au max. Et tu ressors. Tu vas là, vas-y, casse-moi ça. Dépêche. Voilà. Et tu vas tout droit là où il y a les mecs qui attendent. Et tu casses le truc. Il y a une meuf à l'intérieur. Voilà. Et si ça te remet en tour par tour, tu te remets en tour par tour. Je souffle pas pour toi, je souffle juste en général. I'm afraid proper thanks must wait. Ok, on se casse. Ouais, là tu ressors parce que c'est bon, elle est délivrée. Astarion, il commence à pas supporter. Ah, c'est un vampire, elle aime pas trop, hein. Il faut pas qu'il meure un peu, non plus. C'est vrai, sinon il ne pourra pas se mettre sur mes genoux et twerker. Ouais, c'est ça. Councillor Floric, are you all right? Will, by the living gods, Oh, I couldn't have asked for a mais il va fairer vraiment se saviour. trouver. Scorched throat, a few hairs singed off, enough gauntlet, and new duty calls. Drow have taken Grand Duke Alder Ravengard westward. If my eyes and ears can be... Report to the Manip and send for reinforcements. We must. On your command, Councillor. No, it can't be. You mean they've taken my... Yes, Will. The Drow have your father. The circumstance of my birth is no matter of pride for neither me nor my father. But pride is no reason to refuse help to my own flesh and blood. Rescue Ravengard from his Drow captors. Baldur's Gate needs... Trust us to see it through, Counselor. A champion indeed. He's the invisible... Without him, the J'aurais dû city prendre l'autre, je faces trouve. collapse. In fact, I fear that may have been the intention of c'est those une who blague. abducted him. Thank you. Putain, ça passe, trop When de the chance. Grand Duke approach the towers with care. The land itself has been swallowed in I will seek reinforcements and join you. Remember, On est Will, avec moi. on va y courage aller. is found in the back. So father said. Fist?
C'est intéressant ça. Récompense. On peut toutes les prendre? Ah, non, tu peux en choisir qu'un seul. Tu peux choisir. Alors, moi j'ai pris le bâton, je le regrette. Tu peux prendre l'arc et tu le donnes à Astarion. Le trident me fait de l'œil. Hein. Mais après, le problème c'est que c'est le point d'attaque, c'est pas intéressant en fait, parce que à 9 points de dégâts, une arme comme ça vaut pas le coup. Il vaut mieux prendre un arc à ce truc-là, parce que c'est un arc de foudre, et du coup, il fera des dégâts de zone de foudre avec ses flèches, donc c'est mieux en fait. J'ai pris le bâton et je le regrette, j'aurais dû prendre l'arc. Donc, j'avais pris l'arc, donc c'est mieux là. Et tu le donnes à Astarion. Shit. You can put distance between you and your father's words. Floric spoke true. Et c'est mieux en plus parce qu'Astarion... Drakengard has more power and influence than anyone. Ah oui, toi t'as eu cette ligne de dialogue parce que du coup moi j'avais pas Will avec moi quand j'ai fait ça. Moi il me l'a dit après. Just the one. Yours truly. My father and I were close once upon a time. Such a rift isn't so easily mended. But it's not so wide that I'd let my own father suffer at his captor's hands. I've been asking myself, what makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of... No, this is no Drow plot. These absolute nutters, his absence alone will... He could lead Baldur's Gate to all the more reason to find him. The Absolute has seized not just my father. I'm all for it. Not so enchanting as you'd think. The Portiers, the Caldwells, they were the blue fathers, the son of a blacksmith. He made a name for himself among the Flaming Fist. Brave as Balduran, stubborn as... I spent more time dueling with father than I did rubbing. Not to say I didn't develop a taste for good wine and the talent for courtly dance. It's been a badger's age since I've twinkled my toes. A drunk ogre could put on... Tempting. Give it some time. Develop a bond and... maybe... Is that blood? No, never mind. Careful, I bite. I promise my shield and my sword, Vigilant One. Let them be my courage. He should never have been here in the first place. I'm the one that talked... Let's get going.
sitting around. Let's go hurt someone. Mind if I do? Wonder if the gods are watching me. Make way. Let's have some fun. Let's play. I must heal. Worth a try. Where do I go from here? Axorg, il a un problème. Il a besoin de vite boire. Action. Glacial. Mais putain, mais je suis nul en précision. Je suis ligueux en fait. Allez, merci là. Aïe aïe aïe. Allez, dans ta gueule, t'as cramé. Ah, ça se passe bien là, ça se passe bien, là ça se passe bien. Allez, sert à quelque chose, Poufias. Pardon. La moitié de total. Mais putain, mais pourquoi t'as... Merde, j'ai tué Astarion, j'ai tapé sur lui, je me suis trompé. Ah, ça, c'est possible. Ouais, c'est marrant. Ça m'est déjà arrivé de taper sur chacun sans faire exprès. Allez, 2-2, on est tous les deux KO. Génial. Allez. Merde, Astarion est mort. D'ailleurs, il a sa tête dans le cul de son ennemi. Regarde. Oh, mais il est mort, j'aurais chié mort, il est out. Il va falloir que tu le ressuscites avec vite. T'as 200 balles sur toi. Et si t'as 200 balles, tu peux la rejoindre, tu payes il le ramène, il va t'engueuler. Ah merde, et mon perso principal est mort aussi. Ah bah là, c'est compliqué. Tu t'es démerdé ton combat, non. Faut pas hésiter de rester à distance, hein, je pense. Machin. Bon bah, je relance la game. C'était trop rechargé là. C'est un petit peu dramatique. Mais ouais, il y a trop de gens qui sont claqués là. Peut-être que tu choisis pas les bons sorts, tu utilises que du corps à corps, tu utilises pas assez les sorts, quoi.
C'est dramatique ce qui vient de se Ils passer. sont là, putain, je les avais pas vus dire. Astarion, Station, galère. c'est mon petit chéri, faut que je le protège. Ouais. Enough time wasted. Battle awaits. That'll have to do. Bois du renouveau, c'est surtout le bois de la mort. Allez, c'est parti, je vais me suicider. Voilà. Dans ton bois, pendant que de dire. Mais putain, mais il récite leur jet, va te faire enculer, pardon. Ah, kiff, hein. Ah, il est trop loin pour être sucé. Là, quelle horreur. Allez, foncez. Non. Mais putain, mais ils réussissent tous leurs trucs. C'est des chétanes. Ouais, tu sais que c'est un peu dur à battre, mais une fois que t'as compris et tout, voilà. Ils rigolent comme des hyènes, ces saloperies. No choice but to keep going. Mais nique ta mère. Mais c'est pas possible. Waouh! Putain, par contre, il spawn dire cette salope. Pardon. T'as vu, hein? Ah, moi aussi j'ai un combat dur, mais je suis plus dans le jeu que toi. Allez, casse-toi. Casse-toi. Raté. Me casse. Axorg, c'est le personnage le plus important de l'histoire. Putain. Ah putain. Oui, t'as intérêt à gérer. Là. Oui, ça a quelque chose. La meilleure technique, c'est la fuite. Making my move. La meilleure défense, c'est encore la fête, comme la mère. En plus, il est noble depuis que je sais ça. C'est le bichon, hein. Okay. Non, t'en as vu, ton petit Québécois. Est-ce que t'as un sort de lumière, mon ref? Oh oui, bon, le feu, il m'avait dit. Oula, attends. Je fasse ça parce que sinon ça va mal se passer. Alors là, c'est du foutage de gueule. Je suis à un micromètre de lui. Bon, et comme d'habitude, Astarion est mort. Il est encore mort? Ah, mais il est pas mort, il est... Voilà. Mais nique ta mère. Astarion qui est en train de... Mais aide-le, connasse. Pardon. Nothing important is ever easy. Have to keep going. Astarion revient. On prend tarif tout ça. Ce soir, c'est pas notre soirée. Hein. Non, mais là, elle est dure, malgré que je suis dans le pays des sombres, j'en chute. Ah, mais Astarion, s'il meurt, là, je boycotte. Hein. La manette. Ah, mais je connais des mecs, pour moins que ça, ils auraient pris leur manette, ils l'auraient jeté par la fenêtre. Ouais, c'est le principe. Allez. On va eu. Coming through. Alors là, Astarion, tu vas te prendre une potion, sinon je ne pas te faire.
Moi, je vais cette histoire. Et Astarion, maintenant, tu vas faire demi-tour, tu vas te planquer parce que là, c'est plus possible. Keep guessing. Astarion, t'es un peu un petit canard je pense. Non mais c'est du foutage de gueule. Il m'a snipé Astarion. C'est de pute. Oh non, il y a un ministre qui est mort. Faut que je recharge l'équilibre, putain. Toi aussi. Parce que je voudrais essayer de faire survivre tous les mecs qui sont avec moi. Je suis pas obligée, mais j'aimerais bien. Sometimes the only way out is through. Si je me soigne pas tout de suite, c'est la mort assurée. Ça va ta game, tranquille, au calme. On doit ranimer Astafion. Putain, t'as aucune utilité, frère. Mais c'est parce que tu l'as pas assez voilà, équipé comme il faut, je pense. Parce que moi, il est super balèze. Hein. Finding my way. C'est juste qu'il est pas fort au corps à corps franche, il faut qu'il soit en sneaking. Je fais le cul. Astarion. T'as plus de caution, tu ne sers à rien. Astarion, comme il est vieux, tu restes dans ton coin. Puisse le sang, Astarion. Non, mais c'est du vice à ce niveau-là. C'est du vice. Genre, fils de pute. Tu n'y arrives pas. Après, si tu n'y arrives pas, laisse tomber, tu reviendras plus tard. Hein. Non, c'est juste Astarion qui casse les couilles. Allez, reviens à la vie, fils de pute. Magnifiquement, regarde ça. Allez. On va y arriver, on y croit. Bon, là il faut qu'il crève. Si tu rates ta magie, Will, t'es puni. Super, on a survécu. On sauvegarde parce que c'est tellement pas probable qu'on est sûr. Je vais taper Astarion, excuse-moi. Là il y a un cadavre qui est miné. Ma gourmandise me tuera. Vous voulez m'aider, bande d'enfoirés? Mais merde, j'ai créé une boucle infinie de mort. Merde, ça marche pas. Je vais utiliser ça. Je vais le taper. Ça va, ça passe? Ça passe. Ça rentre bien. Ça passe toujours bien au fond. Comme chanterait Dory, tape bien profond. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bon, est-ce que je peux me soigner? Oui. La magie n'est pas rare. Bon, maintenant on va s'occuper des chiens. On va y arriver, on va y arriver. This must be where the gnolls attacked. Beast right, you hear what you watch with cold gnolls can spawn from the corpses of dying hyenas. You land as swift as the life. Raté. Allez Astarion, sert à quelque chose.
Après, c'est la mécanique des combats au début, c'est un peu compliqué. Je t'en veux pas, je comprends. Moi aussi, je galérais au début, je m'en rappelle. Je déteste les hyènes. C'est des gnolls. Non, des gnolls, je sais plus. Elles vont bientôt le rejoindre en leur ancêtre. Allez. Fleet of foot. Faut vite qu'elles accouchent pas. Swift and lethal. Allez. Taste my fury. Moi, j'exécute. Allez. Oreille de hyène. Alors, c'est quoi les actions bonus? Petit chadoulou. Oui. C'est quoi les actions bonus? Eh ben, c'est action rouge, c'est-à-dire t'es dans tes sorts, dans ta roue des sorts, t'as des trucs verts, c'est l'action normale, et les trucs rouges, c'est l'action bonus. Genre dans la roulette, des trucs à faire. Genre par exemple, souvent la potion de soin, elle est dans l'action bonus. La potion de soin pour te soigner, c'est un truc rouge. Mais l'action rouge, là, que j'ai... Oui, mais il faut qu'elle soit utile. Là, t'as pas, ça veut dire que tu peux pas. T'as pas, il te reste plus rien. Ça te dit en fait que t'en as pas en fait. Merde. Make way. Je déteste cette race. Time for a cull. Je peux pas le mordre, c'est quoi cette chitanerie? What's this? Oh non, il est encore mort. Tellement le regretter. Allez, Will. Montre-moi la noblesse, le pouvoir de l'argent. Allez, voilà. Sauve le cul de ton futur homme. What now? Si je le rate là. Ah, c'est bon. C'est bon. On a nettoyé la zone. Chat, tu m'as porté bonheur ce soir. Tu sais que les pelles c'est utile, hein. J'ai rien trouvé dans les viscères, je pensais qu'il y avait cette famille Kinder Surprise. How do people do this all day? Cadavre déchiqueté. On pourrait l'enterrer. Astarion, il a qu'un PV. Avec mon épée enflammée, je flex. Comme à moitié mangé. Je vais tomber malade. Ah, je peux plus rien prendre. Whatever killed those gnolls might be nearby. Careful. J'ai une question, c'est là où elle est la choupette là, corne rouge? Oui, non, faut revenir en arrière, reviens en arrière, et tu tournes à droite. Enfin, du coup, tu tourneras à gauche pour toi, mais... Là, je descends la pente? Oui, voilà. On se croirait dans les calanques de Marseille. Ouais. Inspiré des calanques de Marseille. Donc là, on est aux calanques. Attends, allez. Vas-y, continue en bas, descends, mais ça, vas-y, suis la route. La géographie, donc on va au Luxembourg. Ah! C'est ça. Mais non, putain, ils sont trop cons, ces putains de ménestrels. Seul corps n'a plus honteur de la Verus. Eh, calme-toi tout de suite, frère. Ah, ça, c'est ça. Well, I'll be God's damned. The blade of frontiers. Ah,
Je comprends pourquoi elle ressemble à la hyène. Dans... That'll teach me to underestimate you. Bloody right. An honor to be chased by the Blade of Frontiers, but I... A great heat roars through you. Hey, then you're lost in visions of demonic armies as you tear the blood war. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. What was that? Evidence. Proof that you're a devil. A gladiator in the... I can explain, but it's a whole situation. Another vision. Karlach's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking her rage and desperation seep into you. She's trying to trick us. Don't believe her lies. You saw the truth. I never wanted to serve Zariel. I was in When I saw an opportunity to get away, You served her! That's enough to damn you! Will catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists. You don't know what you're saying! You're asking me to trust a devil! You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not... Shit. You really are no devil, are you? Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. Truce then, eh? Aye. Truce. I'm Karlach, but you already knew that. And you are... Well met, soldier. Nice to meet a friendly around. I may not be a devil, but I can put the Blade's reputation to work. How would you feel about helping me kill some evil... Little background, if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good. It turns out I've got a knack for killing demons. That made me a valuable asset. Zariel, I played along until I could get the fuck out of there. But devils don't like to lose their assets. Zariel liked it so little. She sent a bunch of goons, so-called Paladins of Tyr, to take me back. Problem is, I'm not going. Fuck yes! They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. Then we can work on evicting this parasite and take Faerun by the short hairs. A warrior who winks at her foes while she slays them. You'd be a fool to refuse her. I'd hug you if it wouldn't scorch your skin off. Looks like your troops all trooped up. You'll need to send someone packing if you want me to join. See you soon, then. Now we're talking. What's ain't funny? Never a dull moment.
Karlach's got the brawn of a warrior and the... Best of all, she speaks her mind. Mark my words. This... You might as well ask me to gouge out my eyes for the... Consume all the gate tadpoles you wish. I'm not so crazy. Perhaps you... No, that's absurd. When the... It won't hear my screams. It won't care. My faith in Vlaakith will guide me, and my own might will sustain me. I have no need of this depraved power. The Githyanki have long studied Gaith and used what we've learned. The tadpole is perhaps not just a curse, but very well. I will swallow my disgust and avail myself of the... We have yet to find Zor. He has... Hey, soldier. Trust me, I'll tell you all about it after we take care of the goons on my tail. Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectile. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Anyway, what were we talking about? Yeah, let's go straight there. Whatever those fucks are getting. Just to say, by the way, they're not really paladins. Lackeys of the Archdevil playing dress-up as paladins of Tyr. Nope. Funny you should ask. I was just I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the Blade of Frontiers on my tail. But what about you? Lucky you. So, well, you may as well make some good memories mixed in with the... I thought we were going to see some real sparks fly between Will and Karlach. It's almost a pity things ended so amicably. Seeing those two duke it out would be fun. Who knows? Drow? Mind flayer? But maybe answers. If we can convince the...
Hellsfire. She's coming. Will, you've been naughty. And you know what happens when you're naughty. God damn it. Anyone but her. You flatterer. Why, if I had a warm heart, I'm sure it would be skipping. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. And his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Karlach's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. Zariel sends her regards. You told me! Devil! How precious. Clause G, Section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heart. Karlach meets the criteria, pet. Trust me on this. The point? Oh, yes. Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment. That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some now. Let's see how the Karlach, keep an eye. I'll be keeping mine. Oh, and Will, don't forget. I'll be honest, soldier. I'm reeling. Will hardly knows me. Been a long time since someone stuck their neck out for me like that. Gobsmacked, really. But grateful. Really grateful. I could learn. Glad to have an ally. There you are. I was just thinking about you. And that delicious moment we shared. The very same. I've had this condition for 2 centuries, but in all these years, I've only ever fed on beasts. You were delectable. And now I can't help but wonder how the others taste. Don't worry. There's enough of me to go around. I don't think they'd volunteer, of course. But it doesn't make me... Take Gale, for example. He strikes me as someone whose blood is but the Gith. What in the hells would she taste like? Oh. Well, that sounds very appealing. I'm almost convinced. Absolutely. A mere thought experiment. So, in the spirit of theoretical questions, if you had to take a bite from one of them, who would it be? Oh, no. No, I just mean a sip of their blood. No mastication required.
Oh, I'm flattered. Who knew you had such taste? Unfortunately, all this talk is getting me hungry. I better find something I can actually sink my teeth in. There's nothing that tasty lurking out in the woods, but I'll... Ah, my good Quite the cozy setup you have here. I was just settling in and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists... Why, I'm practically an expert. The druid Halson had some kind of... Here, on the Sword Coast. Impossible. That's quite impossible. You'd have undergone ceramorphosis by now. I can't attest to the specifics, but as there's not a tentacle on your head, I can only assume you haven't been infected. If what you say were true, you infected, isn't it? Perhaps that's for the best. I'd be irresponsible not to... If I... Gods damn her, straight back to the hells. Just look at me. I did what was right. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and not Zariel's victims. Not innocent tieflings. More severe punishment. I'll say what I can, but it won't. It's Mizora who grants me the power to conjure armor and cut. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon, but I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. It's not unrelated. I wish I could. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mizora, I have not regretted. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Spare me a moment. We've been traveling together for a while now. It's a rather personal matter that I'd prefer. You see, I have this condition. Very different. The specifics are rather personal, but suffice it to say that what it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. Oh, staffs, tomes, cowls. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. And by that, I mean, it's imperative that I find and consume strands of weave at the earliest possible juncture. You have my thanks. And fear not. Your implicit trust is well placed. As luck would have it, you're already primed to give me exactly what I need. Thank you. That hit the spot. I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that's a metaphorical demon, I haste to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. Grateful as I am, the course of our camaraderie is much better served by not taking that sincerely, though. I understand I ask a lot from you with few answers in return. But in time, all will be told. My lord,
I bow to your... Something's wrong. It hurts. Darkness, protect me. I don't know. You sense her trying to understand what just happened. She silently begs her goddess for guidance. Shah. I should have been more discreet around you, clearly. I worship Shah, the mistress. Now that you have the truth, please... The goddess of secrets. How telling. Forever, ideally. And you assumed secrecy is everything for Shah's children. I'm not sorry I kept this from you. Not... Though perhaps that might change. If you can show an open mind. Talk to me later. This